Because I'm here just for one reason. با چیشی دارن میگم سم پاشو مرسی That's to make you ازت suffer. Can't kill a repatriate for good. Boy, you're about to learn. There's far worse things than dying. So, let's kick it off with some pain. آقا چطورید؟ خوش اومدید به پارت 12 Stranding 2. بچه‌ها قبل از هر چیز تسلیت میگم به تمام عزیزای از دست رفته 18 و 19. یه غم بزرگی تو دل هممونه که هیچ وقت نمیتونیم باش کنار بیایم. کنار اومدنی هم نیست حقیقتا و بگذاریم تا نیومدن بکننمون جونی و ببرنمون میبندیمش. آقا امیدوارم حالتون خوب باشه، امیدوارم از این پارت لذت ببرید. ببخشید یکم هنگم خیلی وقت ویدیو نگرفتم و I'm so sorry. بچه‌ها امیدوارم که توی این پارت بتونم بازی رو تمام کنم، یعنی یک کات‌های خیلی زیادی قراره ببینید یا حداقل یه کاری کنم که دیگه به آخراش برسیم و یه پارت دیگه داشته باشیم. پس لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. لینک پارت قبلی رو میذارم بالا، دوستش ببینید. دوستتون دارم، از ویدیو لذت ببرید و تو بازی میبینمتون. عجب امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. ما اینجا چیکار میکنیم؟ یعنی اینجا چیکار میکنه؟ Just like old times. درست مثل قدیما. Where are we? کجاییم ما؟ This place does wonders for my mood. The repairs to the DHV Magellan are still ongoing, so I thought to return here and see if I couldn't make progress with our Lou investigation. Learn anything new? Well, at the Motherhood's facility, we managed to confirm that Lou's original serial number was none other than BB00. And this is what I found when I attempted to search for associated records. To build the chiral network, 9 sacrificial BBs were prepared. However, the network's original design required only one, a single sacrificial BB unit, facilitating chiral communications across the entire North American continent. This approach called for what was dubbed a core bridge baby, and BB00 was a lucky candidate assigned to play this role. However, Bridges subsequently abandoned the idea, their tests having failed to yield the desired results. And so it was that the model requiring multiple sacrificial BBs was ultimately adopted. Meanwhile, Lou was placed into storage for an extended period. Reasons yet unknown, inherited the identity of Records indicate that the Bridges research team was responsible for the reclassification. Were they trying to cover up the earlier experiments by falsifying Lou's production year, perhaps? Or did Bridges have some other hidden agenda? I'm afraid that remains unclear. Well, we now know Lou was born 11 years ago. There may very well have been a connection with Neil. You know, my fondness for this place isn't wholly nostalgic. It has the most delightful hot springs, you see. Though, truth be told, even they aren't my favorite thing about it. If you can find the time, you should come visit. Give the old bones a soak.
warm bath does sound good. Perfect treat for a weary traveler. Anyway, I'll see you aboard the Magellan. Do you read me, Sam? This is Don't Tom. I've relocated my hand at last, out there on the currents, bobbing along like before. Now that our connection has been re-established, I should finally be in a position to wrap up repairs on the ship. But that won't be enough for what's coming. We need to improve our weaponry as well. Southport is home to an exceptional researcher. It so happens that they were instrumental in the construction of this fine vessel, and they're preparing the latest and greatest weapons for our use as we speak. Just a few more hurdles, Sam. Access the Southport Not Delivery Terminal and take care of the main order for me. چشم. اگه اجازه بدید ما بریم چشم. حتما برید جفت چشم. که اومدید. After my child. You are the father. ها؟ چی گفتی بود ما دیدیم؟ عجب دستور بعدی چی؟ Hello, Sam. سلام. Rested and refreshed. I finished preparing your next delivery for you. The equipment to enhance the DHV Magellan's weaponry. این چرت و پرتایی که باید ببریم the fruits of our recent research. Oh, and my mentor also asked that you deliver a hearty good day. بس چرا نگو بابا حوصله ندارم دستور. Sam, you'll forgive me for using our عجب پارت تخمی شده. I did a deep dive into the DHV Magellan's provenance. While it is indeed a civilian vessel that has been retrofitted for this mission, the financing for that work appears to have come from Bridget's own accounts. گذاشتن وقتی من میخوام پارت تموم کنم بازی رو تموم کنم یه گویی بخورم برای خودم. Charlie was involved in all of the transactions as well. This only increases the likelihood that Charlie has connections to the UCA. Of course, it now seems likely that Charlie does not exist, in which case these actions may have actually been the work of APAC. If everything, including the extension of network infrastructure, was simply a pretext for territorial expansion, then it's plain our company has made a grave error. Further investigation is warranted, but that will require a little more time, as will the DHV Magellan's repairs, for that matter. This is a delicate situation that requires caution, and we cannot afford to ignore the threat that Higgs poses either. As such, your best course of action is to continue to undertake main orders and prioritize linking up the remainder of the continent. As always, I will contact you if and when I learn more. Don't let us down, Sam. بالاخره زرت و پرتای آقا تمام شد. ما الان باید بریم دیگه چی مجلن ها؟ ای من مادر تو. نگاه خروار چیزم به هم داده که من نتونم اینا رو بندازم. اوکی لیتس گو. مثل اینکه این پارت قرار نیست پارت آخر باشه.
خیلی از بار تا آخر فاصله داریم. واقعا میدونید به یه نقطه‌ای رسیدم که اینجوری هم تو رو خدا تموم شد. Sam, it's Deadman. Hartman is away on the beach, so I've taken the liberty of borrowing his ha again in his absence. I've also been making use of my own time on the beach to scour the UCA database for answers about BB00. As I told you before, it's much easier to get around their security from here. We previously thought that BB00 was placed into storage and reclassified as BB28, and that this was done by Bridges to conceal the existence of the Cord Bridge Baby program from the public. However, it turns out that information was falsified, and now we know what really happened. Bridges intended to decommission and dispose of BB00, but someone intervened behind the scenes. They ensured that BB00 was spared and sent to a storage facility where it received the BB28 serial number. Per the official records, however, BB00 was decommissioned, and Bridges had no reason to believe otherwise. So, who do you think was behind this deception? Well, I determined which account was used to manipulate the BB records. It was registered to a Bridges member with the highest level access permissions. As you may have guessed, Sam, it was the leader of the first expedition, Amelie. And she did it all just to protect Lou. It was Amelie. I can't believe she went to such lengths. It was thanks to her that you could even meet Lou in the first place then. Okay guys, رسیدیم. حاجی این قندیل بسته رسما. شما چی دریل برداشتن چیه میگن دارست بستن. بفرمایید خدمت شما. خوش برگشتی سم. دستش تعریف کرد که دستش رو پیدا کرده. Sam, this cargo's in flawless condition. You're in a class of your own. شما دیگه خفن‌تر از این هم تو که دیگه باید بدونی راشی مثلا این حرفا چی هشتی بس شعر نگو دیگه باش. Anyway, thanks. اما یکی دیگه می Sam, your next objective will also be your last. مکان بعدی هم آخریه. خب اینو میری اینو میری فعلا برو استراحت کن. آخه میرم استراحت کنم میاین زر میزنین. مشکل همینه. خدا نه یا این زد باری که خواب داریم. چی کسچری بود. یه خواب درست نمیدونم. خب ما رفتیم بریم بیرون. نیکس اوردر رو بگیر. Did you sleep well, Sam?
خوب خوابی دیدن؟ نه. DHB مجلن برگشته به حالت قبلیش. The main cannon is being fitted as well, but it'll take a while for it to be calibrated. I'll let you know when it's ready for use. Anyway, the new and improved DHB Magellan is now at your service. Finish off anything you need to do out there. Then prepare to continue expanding the chiral network. We're counting on you, Sam. تو حساب کردیم سم. ما هم رو شما حساب کردیم ها. وای. This is Charlie. درگیری داریم Next order شدید. requires that you accomplish two specific objectives. First of all, you are to proceed to the armed survivalist base and destroy all the chiral jammers you find there. So long as even a single one remains active, you will be unable to use your Cupid to link up the next facility. It is therefore essential that you remove this impediment before proceeding any further. Our latest reports indicate that there are hostiles on site who are equipped with electromagnetic shields. This would give them a significant defensive advantage, so engaging them head-on in a firefight may lead to a prolonged and difficult struggle. If you intend to go on the offensive, consider the properties of your weapons carefully before deciding which ones to bring with you. After you have destroyed all the chiral jammers at the enemy's base, head directly to the... A contingent of ghost mechs has been sighted dangerously close to the facility. We need to bring it onto the chiral network before these mechs can get into position and prevent us from doing so. Once you've extended network coverage, the DHB Magellan can move there to provide support. There's no time to waste, Sam. رهبر دست دادن نیستم. خب بگو نخو. دو ساعت میشینه اینجا کسشر برای ما میگه. بعدم میگه وقت برای یادداشت دادن نداره انسان. خب نه. هی میخوام فوش ندم هی نمیخوام. هی میخوام فوش ندم هی نمیخوام. نگاه بکن خودت کنت میخواله ها. یه دونه از اینا هم برمیداریم محض احتیاط. اینا رو میندازیم اینجا، اینو میندازیم اینجا. اوکی. ایشالله هر وقت رسیدیم به قسمت درگیری، اگه دوباره مثل اون سری یادم نره و یادم موند که رو مخم رو تلویزیون داره چیز میده غیر میده. خلاصه اگه یادم موند برمیگردیم. اوکی رسیدیم یه برج بیزبانی. میتونم بسازم یا نه؟ outside کارم بکنم. اوکی میتونیم بسازیم. میتوانیم بسازیم. ببینیم من از اونجایی که خیلی آدم سیکرت و محافظه کاریم و خیلی بازی و جدی میگیرم و باید حواسم به همه چی باشه. من دارم گام میخورم. آره من چی اسمش من شناسایی میکنم اینا رو بعد شناسایی کردن. خب اینا باهتر از اینه. نه آخه لوکیشن بدیه من. کاش یه دونه اسنایپ باشه.
حاجی اینجوری نمیشه. تختی کاری یا یه جلو اینه. یه جلو داشتی بیا. یه جلو. کجایی؟ این پایین داره میزنی؟ یا شیفتگی اینجوری نه. کشکو اینو وای به درد سگ. نه تو گاییدم کاسکش. حالا راه نمیره این. لا برو خود لا کردار. دیگان کاش ور نداشته بودم. میره اگه اینو میذاری تو چی؟ این جلو این جلو من دا چیزی که دارم میدونه. اوه چی زوری داریم. یه شاتگان این داره. الان باید چکار کنم. الان باید برم. آی آی رفت گرفت. چکار کنم یه برو گم شو. برگم شو. بهتری هم میکنن باشی ها. برگم شو. بیدی باشی اینجا چکار میکنی تو؟ Great job. No more jammers to worry about. Let's head to the Southern Environmental Observatory. من بز بازیم تمام شه. یک پدری از توی سوسک پدر سگ در بیارم تو سرش ناپیدا. یه سوسک جدیدی ازت خلق میکنم. سوسک دو پا.
از فرد خودمه برسم اونجا. اوکی. همین رو باید بریم پایین. اوکی ما رسیدیم و این ارواح خبیثه دنبالمونن و میخوام چونمون بذارم، ولی ما طبق گفته ایتارمن بهشون توجه نمی کنیم و خودمون رو میرسونیم به جایی که باید. رسوندیم خودمون رو به جایی که باید. حرفشون هم گوش نمید. اوه مثل اینکه تاثیر خاصی نداشت به حرفشون گوش ندادن. اونا اومدن انگالم خواست. بله که اومد. ایفرم اومد. خب با اجازه است من اسلحه ندارم. How did all these ghost mechs manage to make it this far? The facility is in danger. We need to eliminate them before. یه لحظه زر نزن تو. خب من اینو آف میکنم، اینم آف میکنم. اینا رو بیرون دا پایین. بشه بیا جلو میرینم. وای چه ازی شنکی را به منم بدید. بله که میشه. ای بگردم صف کن ببینم. یا جلو لشی. کوله پشتی رو بندم داداش. کوله پشتی رو میگن. کوله پشتی آفرین. حالا برو بزن خارشی نمیگم. خاستی شایی بدم سگوات آن شد بازی که مخوام. داداش یه کوچولو اسم میکنیم نشنید. بابا مال این افغانیستی. ای بگردم براره بگردم. نه اینا با این چیزا نمیم. وای فرار کن. اینا چی میگن؟ خب گرینید لانچره. آفرین گرینید لانچر بده نکنه به او دردی بخوره. لانچر که به هیچ دردی نخور. دقیقا تو به هیچ دردی بخور. آها این به درد وای حیوان. Reinforcements. Here they come, Sam. دارم میان زن. آها اینو بده. ماشالله براره بگردم. آریاره لاشی یا 2 ثانیه صبر کنیم. خب نکنیم من یک کار مهمی دارم. این با پایین بابا این به درد. لاشی بدم کن تو رو خدا نکن. دلاره بگردم اسم خودم یا کجایی هم دارم. بابا بیا دارم. همون شد همین نبود. اسم خوری خوندن. اون
شد تیرم. داشت من این اسلحه رو برمیدارم همین کله‌شو میکنم چونه تا یارو هیچ شمال این حرفا نیستی. اون شد زیر نزن چون من پاره شده این داره نفسشم. اوف چه پارتی بود. اونم قرار حسابی پاره حسابی شروفی بهم بله که میتونی. شما هر وقت بخواین میتونین به کایرال نتورک وصل بشین. باید خودتون بخواین. میخواین؟ I don't know. Nobody knows. اما اینو خیلی جاها مونده که چیزی آخریشه. یعنی یکی مونده با آخریش هم نیست. نفش تا مونده با آخری. Connection established without issue. That's a relief. Our staff have all been taking shelter underground on account of the emergency situation. But it دیگه حقیقتا بیشتر از این نمیخوام زیر نویس بزنم. چی شد؟ اوه باشی چه گویی داری میخوری جان بابا ما رفیق این کارا چیه؟ حالا خوبه نه سوال کردیم داری. You know, truth be told, I don't really care if you and your crew link up the continent or not. Because I'm here just for one reason. آتیشی دارن میگه سم پاشو. مرسی مرسی ازت. Can't kill a repatriate for good. Boy, you're about to learn. There's far worse things than dying. So, let's kick it off with some pain. جان ننش گاییده شد عزیزم. مجدداً ما برگشتیم. هنوز داریم میسوزیم. Oh yeah, my everlasting flamethrower here has a little bit of an appetite for Kyrie. So, the moment you come back from the seam all covered in this یک stuff, پدری من توسیست که به دستک در بیاره. بذار من بازیم تموم شد. یک سوز که دو پایی ازت بسازم. باستا. حالا که پرواز کن. حالا که از این بره تلویزیون برو او بره تلویزیون. بعدا ما هم صحبت میکنم. Nothing you can do to get you out. It won't be long before the pain becomes more than physical. داشت نمیشه من یک کار دیگه ای بکنم جز ریپلیس کردن خودم. برگشتیم و باز هم گفتیم. والا خوبیم. That thing and its colorful past.
The whole child of a partner who betrayed you once upon a time thing, I mean. Yeah. That's it. Suffer for me, baby. There ain't no turning gazer for you, Sam. No crossing over to the other side. So suffer. Yeah. Suffer. Through the day you were born. چیکار باید بکنه؟ ای باید زنده شم؟ ای بمیرم؟ از دوباره؟ I'll stay with you by your side. Close your tired eyes and I'll wait. And soon I'll see your smile in our dream. And خدا چه پارت تخمیه نمیشه با تمام شد دیگه لاکه را چه داری میگیری؟ کار کنم خب هی دارم میبینم اول یه حرکتی بزن جان با این که دوست دارم من از جام پاشم یک ننه ای تا بگم تو تاریخ بنویسم ها آره غلطی کنه به به بانوان دوست داشتنی به عزیز دل holy shit جان ناله کامپیوتر این دیدن داره Sam. What did he do to you? پارت کرده موزیک کنه با آی حرام زاده ننشه بگاه یالا ماشالله ناز شسته تو بغل عمو تو بغل دیگه بیاد آره این کدر سگ ننشه میگاه
بله میکشی؟ برکیدن اصلا پارت جلاد دیوانو مشکندی که ساخته؟ Catch you later. بعدم میبینم مرز Stuck in a loop of death and resurrection. توی مرگ گیر کرده، مرگ و بازگشت. His body is restored for only to be burned again. Don't. Even if you speed up time, the flames won't die. Come on, Sam. Come on. I don't know what to do. Rainier بیاریم. آها بانه اومد. گرافیکی داره خیلی نگاه تو رو کنم. برگشت. مرسی رینی مرسی. پارت قشنگی شد. We've extended chiral network coverage all the way to the Southern Environmental Observatory, and it's all thanks to Sam. His injuries have completely healed too. Dead Man, by way of Hartman's Ha, said as much after he finished his examination. Trust me, Fragile. I'm a doctor, and I know Sam's body better than just about anyone. He's doing fine. No need to worry. Merci. Thanks to a healthy dose of Rainey's Corfol, he's as good as new. Or right as rain, as you might say. Even for a repatriate, to die and be resurrected so many times in quick succession, I feared the worst. It's a miracle he made it through. I'm sorry to say that the tar currents near the Southern Environmental Observatory are still unstable. Consequently, we'll need to keep the DHV Magellan here to defend the facility for the time being. All things considered, paving the way to Terminal Fort Knott is a Herculean task, and Sam's going to have to dig deep to see it done. Don't worry, Sam's up for the challenge. Thanks to Tarman and Deadman's efforts, his Ha may have made a full recovery, but the same can't be said of his Ka. And this journey was also meant to give Sam's mind an opportunity to heal. Isn't that right, Fragile? Soon, we'll have linked up our final objective. This will mark the end of our travels together. Which means the time to have that conversation with Sam is fast approaching. I believe we should tell him sooner rather than later. But what do you think? Well, perhaps I should broach the subject first. به هوش آمدیم.
نیامدیم. Something wrong? مشکلی Blue's هست؟ not looking right in there. Here, بلو show اینجا me. نیست. نشونم بده. What do you think? It's almost Well, like that's Blue's it. fading away. Is that so? And I'd say we're making progress. I don't understand. نمیفهمم. She asked me to help. منظم What? کار کنم. Before we She? set out on our journey together, قبل از Fragile, اینکه she asked me to help سفرمون you, رو شروع کنیم. to act as Fragile your ندم therapist خواستم so that you could process the loss of your child. اوه. Sam, hear سم. me out. گوش کن چی Blue's میگم. been gone for a long time now. No, خیلی خیلی وقت Blue's right here. گرفته. We just Yeah, traveled Blue across همینجا بود. Australia together. کل استرالیا رو با هم سفر کردیم. بهت نشون میدم. The pod you brought on this journey has been empty from the start. The truth is, I'm the one who's been operating your Audra deck, and it's because of that connection that I was able to share your flashbacks. Hey, Sam. Can you take a picture of us? Do you see? Nothing has changed. The pod has always been empty. همیشه خالی We بود. decided not to dispute what you said you saw, ما but to تصمیم give you the گرفتیم support که you needed instead. وانمود کنیم که اون لود بشه. In this way, we believed we could help you come to terms with Lou's death. Wait, what do you mean lose death? منظور What are you از talking مرگ about? لود چیه؟ راجع به چی داری صحبت میکنی؟ Please understand, Sam. لطفاً متوجه شد سم. We never meant to string you along. Fragile was only worried about you. رجال فقط نگران تو بود. I اما couldn't stand to رجال leave you خودش there, به گاداب لوره. broken. I wanted you to live, to move forward. ازت میخوام که زندگی کنی، ادامه بدی. From the beginning, Blue was never there. I've been alone this whole time. اول لود نبود. You're wrong. اشتباه میکنی. Death can tear us apart. We'll always be connected. همیشه متصل. No, we won't. نه. Blue's gone, لود رفته. and that's that. Trust me, Sam. به We مدعا will کن. always be with you, no matter what. همیشه با You will never, مهم ever نیست چی be بشه. تو هیچ وقت تنها نیستی. هرگز. You don't understand. No. Dear, what lust is.
نزدیک میشیم. استرالیا تقریبا متصله. آماده ای؟ گایز دیگه بس. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتون نشه. دوستتون دارم. توی پارت بعدی میبینمتون. ادیوس. Loved someone, do I deserve what I've got? Now the great system